They follow it. This is it. Okay. Okay. Where's the camera? Okay. This is the bouquet for our Honorable Amir, also our party, and for all those who follow Islam. Yeah. Thank you. Our vice president, our senior vice president, and our Thank you. Very honored. second one of our organization. Honored. Just for me, yes. Yeah, simple. You have my sign? Okay. So happy to see so many. Be seated, please. Then it alone. Also from Dhaka. Mujahid Committee, who deals with religious purpose, non-political organization. Nice to meet Very familiar, very comfortable. I was here. I told you last time when you were a small boy. Oh, Yeah. Oh, fine. 1991 to 1993. in Bangladesh. In Dhaka, in Bangladesh, 93, yeah. And I was in Riyadh, Saudi Arabia, 2005, 2008, 3 years. Oh. Yeah. Later. First, Dhaka. Okay. Yeah, okay. Yeah. No. You could understand where to Oh, I see. I was only 4 years and a half. Yeah. Projector Yeah. Very nice. projector The cold. Very cold. This is my country. When I was here, you were not born yet. Yeah. Hey, Looks so young. A very old guy now. Have you completed your Yes. Very nice. everything is okay? Everything perfect. Perfect. Yeah. Very thrilled to come here. Very thrilled. Like presented the book to the party.
আচ্ছা, আপনাদের সবার জন্য স্যারের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ so much. এটা উপরে দিয়ে দিলে হয়ে যায়। আজকে আর না, কালকে। আর এই জনস্রোতে গাড়ির যে হর্ন দিচ্ছিল, তো স্যার বলতেছে আমরা কাউকে কষ্ট না দিয়ে আমরা হেঁটেই যাই। তো পরে আবার হচ্ছে People are increasing day by day. Yeah. Wow. Yeah. সমস্যা নেই। In Fairfield, there are about 300 acres. 300 acres area. 300 acres. Yeah. This is very densely like a forestry. I see that is along the road. Absolutely, it is a religious function. I have this function. People from all over the country Yes, yes. and some other countries too. Some Also, also. There are some people from other countries also. Yeah, I think the crocodile. Yeah, even for Saudi Arabia, India, Malaysia, Okay, Malaysia. South Africa, etc. Oh, I see. And from the USA also. Oh, I see. USA, UK. Okay. Not from China. Not from China, eh? I hope that I hope Not even. I hope from the EU there will be a tight relation between China and Bangladesh, and we will express some Chinese people will also come here Yeah, in future. yeah. That is why I'm here. Yeah, we need to enhance. Yes. We need to enhance our relations. Yes, yes. Yeah. Our Secretary General political. Oh yeah. He is also Thank you. Okay, thank you. No, 有去看。there are 4 missions. Eh? All There are nations. 4 missions. One is absolutely a religious mission, and another is political missions, and another is educational missions, and a religious education, and Not a religion, addiction. education and religious. Yeah. So he is leading a political missions. Yes. Need political mission. He is also Secretary General, who is named Yeah. Mahasachib. We are. Yeah. Yes. Secretary General means we call him a Mahasachib. Mahasachib, that is Secretary General. Yes. Okay. We met in Dhaka. Yeah, We met in Dhaka. exactly. Yeah. তোমার শাশু কোথায়? They come here. আমরা দাওয়াত করছি। When? What time? Actually, when this function is started, the day before he came here. Day before. When? This What? Function. We have started this function by 26 yesterday. By yesterday. By yesterday. But taking precaution, somebody will have to come here before 7 days. There is no government support here. Every arrangement is by the self-support, Okay. By the party, by the common people. common people, by the volunteers. And you know that our structure, the shape, Yeah. by bamboo support. Yeah. This bamboo is collected from the various districts. Okay. Some districts are more than 100 kilometers above from this place. But Oh. common people carry this bamboo for this function. Wow. Each devotee, each follower, they contribute. So Okay. whatever is here, all the financial contribution made by each and everybody. But why don't you tell me some so that I can carry some bamboos here? Thank you. Yeah, thank you. Next year. Actually, Next year I think some bamboo here. This is a huge Most gathering. welcome. Huge gathering. But everyone is also health conscious also. Uh-huh. We drink water, Yeah. drinking water, Yes. and the river water is not Yeah. drinkable. But we
extra water from the deep tube well. Okay. And the common people use toilets, and some people at night clean their toilet. Okay. That all are volunteer service. So brothers helping brothers. Yes. Yes. So everyone is standing as Yeah. one. That is spirit of the Muslim. Yes. Yeah, that's spirit of Muslim. Discipline maintenance is being done by the volunteers among the mujahids without paying anything. Without paying. 5 years, yes. 5 5. Now to present a formal greeting and also an address presented by our very own Sheikh Nurul Karim, the Foreign Affairs Secretary of Islamic Andolan Bangladesh, and the son of our former Amir, Mufti Fazlul Karim, Sayyid Muhammad Fazlul Karim. Our cordial welcome and greeting to the present delegates of Great China, Mr. Yan Holland, Mr. Feng Jahizi, and through them to all the Chinese people on behalf of Honorable Amir and our party Islami Andolan Bangladesh. At the same time, we express our condolences to all who are affected by the COVID-19. Honorable delegates, today will be considered as a historic day of our history of mutual brotherhood with the Chinese people. We are proud and delighted by getting a chance to welcome our Chinese brothers on this day. We expect our today's meeting will open the door for a new era of the relationship between us. In this time of program, I would like to give a brief description of Islami Andolan Bangladesh. We are established on the 23rd of March 1987 by late Maulana Sayyid Fazlul Karim Rahimahullah Ta'ala. Background of the establishment: our nation has a long history of fighting for equality, human dignity, social justice and economic growth of the development. We sacrificed our lives throughout the history of dignity. In this continuation, with a view of establishing equality, human dignity and social justice, we had to fight once again in 1971. In exchange for the blood of millions, we achieved a flag, a place in the world map, and an independent nation emerged. The nation, who achieved their freedom in only 9 months, was not able to decide how the country would be ruled. The fundamental economic politics, the system to run the government in a long 1.5 decade. No constitution establishment was built, there was no political culture and therefore no peaceful way to transfer the power. As a consequence, the dilemma of systematically running the country, disgrace in politics, bloody transferring of power, repeated urban revolts, the mass separate military government were putting the country in threat of its existence. Poverty spread out the economy. Unemployment was in rising. Corruption was running in the country. Instead of constructing new mills and factories, and the existed ones were being closed. Restlessness in society was on the rise. Crimes and offences were overheard. Social binding was diminishing and the rule of law was absent. In the political field, vengeful politics and corrupted political harassment was running. In the above unbearable circumstances, the spiritual leader of the poor and hard-working men and women from across the country, Sayyid Fazlul Karim Rahimahullah Ta'ala, founded Islami Andolan Bangladesh. Our mission: to change the ignorant social system by establishing Islamic ideology, saying like the 4 companions of the Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, to establish Bangladesh as a welfare state. Vision: to gain the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala for peaceful living on the earth for the salvation hereafter. Our activities: Ad-Da'wa ilallah means calling to Allah. Organization: learning and training means at-talim, at-tarbiyah. Unifying: reform of education. Khidmatul Khalq means service to the needy. Reforming of the society and economic liberation.
protesting the corrupted culture, right to the minorities, mass movement. Since our establishment in 1987, we have been involved in mainstream politics. We have participated in all the participating national elections. We didn't participate in the one-sided election in 1996 and 2014. Actually, opposition parties didn't join these two elections. Until 2001, we had political alliances. We were in the main party during the time, in the coalition of the Islamic parties in Bangladesh in 2001 during the eve of the election. In the question of the basic principles, we came out of the coalition and started to march with our own spirit. We joined the election in 2008 with a symbol of hand fan. According to the analysts, we were able to make the steer outside of the two big parties, and in 2014 we abandoned the election alongside the other parties in opposition. We have been regularly participating in the local elections, as you know, since 2014 in the election of Dhaka, Gazipur, Chittagong, Rangpur, Rajshahi and Khulna City Corporation. We stood third in the count of the vote. Besides, in the municipal election across the country, we are overall in number 3 position all over the Bangladesh. Islami Andolan Bangladesh believes in a balanced foreign policy. We remain as a friendly country unless another country shows hostility towards us. In case a country shows hostility towards us in the beginning, we pray for them toward the sustainer Allah subhanahu wa ta'ala, to continue our dialogue with them and take self-protective measures on human rights, freedom of women, freedom of expression, and on the rule of justice. We have our own point of view. As you know, we have a difference in thinking with the Western social system. In that context, we define these issues as according to our view. We want to participating in the upcoming all local government elections all over the country and trying to build strong support with the people through our activities. Islami Andolan Bangladesh has several associated organizations such as number 1, student movement that works in the campus with some activities to teach morality among the students, to make them effective, efficient, to teach patriotism. Second, youth movement. They are working with the employment of the youths, self-development and morality among themselves. Third, Islamic labor movement. They work with mass production to keep and maintain a balanced relationship between the owners and laborers and the protect of interests of laborers. Number 4, National Teachers Forum. They work to ensure the quality of education established and respect of the teachers. Number 5, Islamic Lawyers Forum. They are providing legal aid towards the innocent and endangered victims. Something about this conference. This conference was inaugurated in the 1930s. Since then, it has been held twice a year over the past 19 years. It is actually a spiritual conference. Lecturers and are provided to purify the heart of people. Scholars from all over the world join this program. This is a brief description of Islami Andolan. Now, I would like to mention another thing, but as you already know that, I feel hesitated to tell it. It doesn't need to mention that the relation between China and Bangladesh and Islam is ancient. Your contribution in our development sector is very important. The Prophet ﷺ said that learn and gather your knowledge even if you have to go to China. And Sahabi ﷺ, companions of the Prophet ﷺ, visited China. In that context, the relation between Islam and China is older than the relationship between China and Bangladesh. In world politics, China was always in the side of Muslim people. Recently, there was a news in the Western media on Uyghur Muslims on the negative treatment by the Chinese authorities. Even though we have doubt on the trustability of the Western media, still we are concerned of this issue. Besides, we are sad to see the reaction of China regarding
the treatment of the Rohingya Muslims issue, we expected a responsible response of this issue from a brotherly country. That has been done to the Rohingyas. What has been done to the Rohingyas that cannot be supported in any lame excuse. We expect the leaders of China will solve this issue from humanitarian point of view within the lowest possible time. Moreover, we express our gratitude to China government for their contribution of our technology, infrastructure development, higher study and economic development for the last decade. You know, we are forwarding with a golden opportunity like demographic dividend. That's why I would like to tell you should offer more scholarship for higher study and research for our students. To conclude, we express our cordial greetings once again on your historical arrival. We express our honor for every citizen of China. We express our honor for the revolutionary leaders of China. Thank you. Thank you. Professors and all party members. Yeah. So really, this is a thrill time for me, moment to me, to come here. I think it is the first time for Chinese diplomat to come to our good party. And really, I'm very excited and very grateful for you to kindly invite me here. Truly honored. Yeah, thank you. Thank you. Truly honored. Yeah. As our young brother has just briefed, China and Bangladesh, we are timely honored friends and brothers. And Islam, in China, the relations is much long. It's a long history. We trade back to. Oh, you need to translate, okay? 630, AD after crisis. Yeah, please. Okay. প্রথমত স্যার এখানে আসতে পেরে আপনাদের সবার মধ্যে উপস্থিত হতে পেরে অনেক আনন্দিত বোধ করছেন এবং আপনাদের সবাইকে স্যার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন কারণ আপনারা আপনাদের এই বার্ষিক মাহফিলের সময় এত ব্যস্ততম সময়েও স্যারকে এই প্রোগ্রামে দাওয়াত দিয়েছেন আরেকটি বিষয় স্যার একটু আগে যে প্রেজেন্টেশনটা ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া হলো স্যার সেটা অনেক মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন আর স্যার এটাও বলছেন যে চাইনিজ ডিপ্লোম্যাট হিসেবে প্রথম আসলে কারো এইভাবে আসা এবং স্যার সেই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে হতে পেরে আসলে স্যার নিজেও আনন্দিত আর ইসলাম এবং চায়নার সম্পর্ক এবং ইসলামের সাথে চায়নার চৈনিক সভ্যতার সম্পর্ক আসলে অনেক পুরনো Thank you. But first of all, I would like to send our cordial greetings, congratulations to our party, to our Andola movement, Bangladesh, on behalf of the embassy and behalf of Ambassador Li Jimin. স্যার আমাদের চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে এবং চীনা রাষ্ট্রদূত হিজ এক্সেলেন্সি লি জিমিং ওনার পক্ষ থেকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন মোবারকবাদ জানাচ্ছেন Thank you. So the very first time I visited your good office in Dhaka. So when you invited me to be here. So I said without any hesitation, I will be here. And today I'm glad I'm here. আসলে আপনাদের ঢাকার যে অফিস পুরাতন পল্টনে স্যার যখন গিয়েছিলেন তো যাওয়ার পরে আপনাদের আতিথেয়তা এবং আপনারা স্যারকে এই বিশাল মাহফিলে আসার জন্য দাওয়াত করেছিলেন এবং স্যার কিন্তু বলেছিলেন যে স্যার আসবেন এবং স্যার এসেছেন And the same question you have raised. So why I'm here today? First, it's your kind invitation, and second, I have said earlier that your great party has played a very important role, not only in the politics, but also, just we have said, in the debate of the poverty, caring of the poor,
social justice, and you see the freedom of the spirit, and also Islamic spirit you are teaching. So importantly, I mean, roles and play you are playing. So I'm eager as a diplomat, as an embassy, we need to be here to learn what you are doing, to learn from you. প্রথমত আপনাদের অনেকের মধ্যেই যেমন একটা প্রশ্ন এসেছিল আর কি, যে স্যার এখানে কেন এসেছেন, সেখানে একটা অ্যান্সার তো আছেই যে স্যার আপনাদের কাছ থেকে দাওয়াত পেয়েছিলেন, দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং আজকে এসেছেন। আরেকটি বিষয় হলো যে একটি ইসলামিক রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দারিদ্রতা নিরসন এবং ইসলামিক শিক্ষার উন্নতি সাধন এবং সমাজের শান্তি নিশ্চিতকরণ, এই সমস্ত বিষয়ে আপনাদের দলের অনেক বড় ভূমিকা আছে এবং অনেক সক্রিয় ভূমিকা আছে। তো স্যার একজন কূটনীতিক হিসেবে এবং একজন দূতাবাসের প্রতিনিধি হিসেবে স্যারও চান আপনাদের এই যে গুরুত্ব এবং আপনারা কি করছেন এইসব ব্যাপার জানতে এবং আপনাদের কাছ থেকেও শিখতে। When we talk about embassy, we talk about diplomatic mission. When we talk about a mission, the mission is to, how to say, as we have said, party to party, to represent our government, our country, to be here in our brotherly Bangladesh. আসলে আমরা যখন মানে এম্বাসির বা রাষ্ট্র দূতাবাসের যখন আমরা কথা শুনি, তো তখন হচ্ছে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বা এরকম ব্যাপারগুলো আসে। তা আসলে এইখানে এই যে মিশন, কূটনৈতিক মিশন, তো কূটনৈতিক মিশন কিন্তু এই কূটনৈতিক যোগাযোগের ব্যাপারটাই শুধু নয়, কারণ এখানে যে কূটনৈতিক মিশন আছে, যে দেশের পক্ষ থেকে আছে, যে সরকারের পক্ষ থেকে আছে, তো সেটা তো এদেশ এবং এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং এক দেশ আরেক দেশের বার্তা তো এই কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমেই আসলে মানুষের কাছে দিবে এবং সেই সম্পর্কটা বৃদ্ধি করবে। Yeah. So our mission here is to enhance China-Bangladesh relations. I'm very glad to inform you. Now we are strategic partnership. Strategic partnership, that is China and Bangladesh. We are not just to build a road, build a bridge. That is something we need to do, infrastructure. But this say that China and Bangladesh, we have a shared fortune, shared destination, and shared faith. That is our mission. That is government to government, party to party, people to people, culture to culture, and also the connectivity of everything: politics, culture, science, religion, medical, relation, education, everything. That's what we are covering. আসলে চীনের যে বাংলাদেশের মিশন, তা এখন এখানে এই মিশন এটা তো শুধুমাত্র রাস্তাঘাট তৈরি, যেগুলো জরুরি আমাদের প্রত্যহিক জীবনে, তো এগুলো ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন হচ্ছে চীন বাংলাদেশের কৌশলগত অংশী বা পার্টনার। এবং এখানে এই যে মিশনের যে লক্ষ্য, মিশনের যে উদ্দেশ্য, সেখানে কিন্তু আপনার মানুষের যে শিক্ষাগত সম্পর্ক, বাণিজ্যিক সম্পর্ক, ব্যবসায়িক সম্পর্ক, শিক্ষাগত সম্পর্ক এবং আদর্শের যে আদান প্রদানগত সম্পর্ক, অর্থাৎ পরিপূর্ণ সম্পর্কের যে পরিধি, এই পরিধিতে থেকে যে পরিপূর্ণ কর্ম সম্পাদনা, এগুলোই তো আসলে এই মিশনের উদ্দেশ্য। But when we refer to the strategic partnership, we are referring to the relationship which is beyond the government, beyond the party. That is two peoples of China and Bangladesh, how we will help each other in our region, also in world arena, not only for short term, but also for a very, very long term. That is strategic partnership. আসলে যখন আমরা এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব বলি বা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ বলি, এটা কিন্তু শুধু গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট, সরকারের সাথে সরকারের সম্পর্ক না, বরং এটা তার চেয়ে আরও বেশি। কিভাবে চীনের জনগণ বাংলাদেশের জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এই সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শুধু স্বল্প পরিসরে নয়, দীর্ঘ মেয়াদেও, এবং শুধু এই আঞ্চলিক সম্পর্কের মধ্যে নয়, বরং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের কল্যাণ সাধিত হয়।
অর্থাৎ আমাদের এই দুই জনগণের, দুই ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সম্পর্কের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়ন সাধিত হয়। And thank for the younger brother. He just sent that is on behalf of your good party, the condolence and sympathy show to our Chinese people, Chinese government suffered from the epidemic. একটু আগে যে ভাই প্রেজেন্টেশনটা দিলেন, তো তিনি চীনের যে বর্তমানে মহামারী করোনা ভাইরাস, এটার যে যারা চীনের জীবন হারিয়েছেন, তো তাদের ব্যাপারে যে সহানুভূতি এবং তাদের ব্যাপারে যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, স্যার এটা আসলে মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং স্যার সেটার ব্যাপারে কৃতজ্ঞ। The Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, she was very kind, and the government of the Bangladesh and the people of the Bangladesh showed great affection, to the Chinese people, and donated a large quantity of medical services within your limited resources. আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের মানুষ চীনের মানুষের এই কঠিন সময়ে চীনের বন্ধুদের প্রতি সহানুভূতি এবং মমত্ববোধ প্রদর্শন করেছেন, এবং বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণ সীমিত সম্পদের মধ্যেও অনেক মেডিকেল সার্ভিসেস বা ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ মেডিকেল সরঞ্জামাদি উপহার দিয়েছেন। এর মধ্যে আপনারা মাস্কের কথা নিশ্চয়ই জানেন। They say only the diplomats based in Bangladesh, but also Chinese people, we have witnessed the friendship, from our lovely Bangladesh people, whether they are students in China or the young people, say business circle and cultural circle, and also for all, for your political parties, even you have just pronounced, your sympathy, your support for Chinese people. Thank you very much. স্যার প্রথমত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন আপনাদের সবাইকে। আর এই যে কঠিন সময়ে বাংলাদেশের সরকার, বাংলাদেশের জনগণ এবং বাংলাদেশের যে সমস্ত শিক্ষার্থী চীনে অধ্যয়ন করছে, তারা সবাই মিলে আসলে যে সহানুভূতি, যে ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন, স্যারের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। There are many videos and messages we receive every day, almost every hour, from Bangladesh friends, from every corner of life, every walks of life, so their sympathy, their support. And the students got so many videos. Maybe you cannot read because it's in China, in Chinese. 加油中国,加油武汉, which said cheers of Wuhan, cheers of China. আসলে প্রত্যেক দিনই আমরা চীনে বাংলাদেশে যে সমস্ত শিক্ষার্থী আছে, তারা যে সংহতি প্রকাশ করেছে চীনের প্রতি এবং তাদের যে মমত্ববোধ প্রকাশ করছে, সেখান থেকে অনেক ভিডিওস আমরা পাচ্ছি, এম্বাসিতে পাচ্ছি, এবং এখানে প্রত্যেকেই চাইনিজ ভাষায় যা বলছে সেটা হয়তো আপনারা চাইনিজে বললে বুঝবেন না, তো বাংলায় যে বিষয়টা আসে এরকম, স্যার যেটা ইংরেজিতে বললেন সেটা হচ্ছে আসলে উহান, যেখানে প্রথম এটার প্রাদুর্ভাবটা আমরা দেখেছি, উহান সহ উহানের জয় হোক, চায়নার জয় হোক। There is a Bangladeshi girl in her 20s, a lovely girl. She started in Jinan, China. She is still a student here. She wrote us a letter. She felt guilty because she came back in the 12th of January, which academics was still not in China. Winter vacation. The winter vacation. And she volunteered to go back. Her name is Zerin. She said, I have to go back. I have to fight the virus. I have to be with the Chinese people because Chinese people have given me so much. স্যার মাত্র যার কথা বলছেন, তো সে হচ্ছে জেরিন নামের একজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, যে চীনার প্রদেশে পড়াশোনা করছে মেডিকেলে। তো সে এই 12 জানুয়ারিতে বাংলাদেশে এসেছিল, কারণ এখন শীতকালীন যে ছুটি, এই কারণে সে আসছিল। তো আসার পরে এই যে করোনার প্রাদুর্ভাব যখন দেখা দিল, তো চীন তাকে যা দিয়েছে এবং সে যে প্রদেশে ছিল সেই প্রদেশের জনগণ তাকে যা দিয়েছে, তার যে চীনের শিক্ষা কাঠামো এটা তাকে যা দিয়েছে, এটার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে সেই যে বাংলাদেশে আছে, এখন চীনে যেতে পারছে না, এজন্যে সে আসলে নিজেকে খুব অপরাধী বোধ করতেছে। যদিও এখানে শীতকালে সে ছুটিতে আসতেই পারে, কিন্তু তার মন এখন বাংলাদেশে টিকছে না, এবং সে যেহেতু মেডিকেলের স্টুডেন্ট, সে চাচ্ছে চায়নায় যাবে, চায়নায় গিয়ে সে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে চিকিৎসা দিবে এবং সে করোনার আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াবে। কারণ হলো
চীন তাকে অনেক কিছু দিয়েছে এবং চীনের মানুষ তাকে অনেক কিছু দিয়েছে এবং সেগুলোর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। কাজেই এরকম কঠিন সময়ে মানে ভালোবাসার বিষয় তো আসলে দুই পক্ষ থেকেই হয়। তো ভালোবাসা সে নিয়েছে, এখন সে ভালোবাসা দিতে চায়। এবং স্যার হয়তো বিস্তারিত বলেন এই চিঠিটার কথা, চিঠিটা আমি নিজেও দেখেছি। তো চিঠিতে কিন্তু সে তার আবেগকে প্রকাশ করেছে, তার ইমোশনকে প্রকাশ করেছে এবং সে বারবার বলেছে সে চায়নার কাকে কাকে অনুভব করতেছে এখন। কারণ চীনে, স্যার আই এম ডিসক্রাইবিং দ্যাট ফার্দার, জেরিন। তো চীনে সে যে বাচ্চাটা তার সাথে খেলতো, তারপরে চীনে দেখা গেল যে তার যে প্রতিবেশী একজন চাইনিজ, সে তার বাগান থেকে ফল নিয়ে এসে তাকে দিত। সে যখন অসুস্থ, চীনের একজন ডাক্তার তাকে হচ্ছে নিজের মেয়ের মতো ট্রিটমেন্ট দিয়েছে। এই যে সবগুলো বিষয়, তখন তার এখন বাংলাদেশে এসে মনে হচ্ছে যে আসলে আমাকে যারা এত কিছু দিল, আমাকে তারা এখন তো বিপদে আছে। তো বিপদের বন্ধুর পাশে দাঁড়ানোটাই হচ্ছে আসল বৈশিষ্ট্য। কাজে এই বোধ থেকে সে আসলে এখন নিজের একটা গ্লানিতে আছে এবং সে চায়নায় যে কোনোভাবেই হোক এই পরিস্থিতিতে, এখন তো একটু যাওয়াটা কঠিন, এই পরিস্থিতিতে চায়নায় যাওয়ার জন্য সে আসলে উদ্গ্রীব এবং সে কারণেই সে ব্যবস্থা করার জন্য চীনা দূতাবাসে চিঠি লিখেছে। Yeah, thank you. And one of our mission at the time being, Mr. Moshed, my colleague, knows is something very urgent and very important. So the embassy, we have kept closely monitoring our Chinese community to and from China. We've got more than how many? About say 100. Sorry, let me see. 1 lakh, 1.2 lakhs. More than that. The Chinese engineers, managers, professionals, put on mega projects here. So, for safety of the public safety here. So we have warned the Chinese the nationals to be cautious, to remain at home, not to venture, to take any virus to this society. আসলে দূতাবাসের পক্ষ থেকে এখানে তো একটা বড় দায়িত্বের ব্যাপার চলে আসে যে আমরা জানেন যে বাংলাদেশে যতগুলো মেগা প্রজেক্ট আছে, এখানে তো কর্মী বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স বলেন, প্ল্যানার্স বলেন, তারা তো চাইনিজ। এবং যখন এই যে আপনার চীনা নববর্ষের ছুটিতে তো তারা আসলে চীনে গেছে এবং ভাইরাসটা তো আসছে। তো কাজেই এখানে তো একটা বিপদের আশঙ্কা থাকে যদি তারা বাংলাদেশে আসে। তো কাজেই চীনা দূতাবাস কিন্তু তৎপর হয়ে এবং এইটা ক্লোজলি মনিটর করতেছে যে বাংলাদেশে যে সমস্ত চাইনিজ আগে থেকেই ছিল এবং যে সমস্ত চাইনিজ হচ্ছে এই ছুটিতে চীনে গেছে, তো কাজেই তাদেরকে, যারা চীনে গেছে তাদেরকে আপাতত ফিরিয়ে না আসার জন্যে কিন্তু চীনা দূতাবাস নির্দেশনা দিয়েছে। এবং কেউ আসলে সেখানে যে যত প্রক্রিয়া, যে প্রসেস আছে, যেভাবে পরীক্ষাগুলোর ব্যাপার আছে, সবগুলো মেনটেন করা এবং এখন না আসা। তার কারণ হলো যে কোনোভাবে কেউ যেন এরকম কোনো ঝুঁকি না নেয়। কারণ একজনের ঝুঁকির ফলে দেখা গেলো যে একটা মহামারী ছড়ানো, যেটা তো ঠিক না। তা কাজেই আসলে এইটা ক্লোজলি মনিটর করতেছে চীনা দূতাবাস এবং এমনটা যাতে না হয় সে ব্যাপারে যেখানে যে কর্তৃপক্ষকে যে নির্দেশ দেওয়া দরকার সেটা চীনা দূতাবাস দিচ্ছে। And Your Excellency, I must very glad to inform you, not a single Chinese here, not a single Bangladeshi here, not a single Bangladesh citizen in China has been affected. স্যার হুজুরকে সম্বোধন করে বলছেন যে এটা সবচেয়ে ভালো খবর যেটা, যে বাংলাদেশে যত চীনা নাগরিক বসবাস করতেছে কেউই করোনা আক্রান্ত নন এবং বাংলাদেশি যে সমস্ত নাগরিক চীনে আছেন এখন তাদের কেউও করোনা আক্রান্ত নন।